Hello everyone, welcome to Triva IAS, and we are dealing with class 11 Ancient History by R.S. Sharma, and this is lecture 5. So without getting any delay, let's get into it. Okay, so this is the last lecture on Indus Valley Civilization. ఈ రోజుతో మనం Indus Valley Civilization కంప్లీట్ చేసేస్తున్నాం, right? Pottery. So మీరు pottery కనుక చూస్తే they used red and black ware pottery. So what earliest pottery ఏది అని అంటే we say cord impressed pottery. ఓకే, ఆ పాటరీ టైప్ మనం ఎక్కడ చూస్తామో న్యూలిథిక్ పీరియడ్లో చూస్తాం. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ చాల్కులిథిక్ పీరియడ్లో అండ్ హరప్పన్ పీరియడ్లో వీ హ్యావ్ రెడ్ అండ్ బ్లాక్ వేర్ పాటరీ. ఓకే, సో రెడ్ అండ్ బ్లాక్ వేర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ రెడ్తోని పెయింట్ చేసి దాని మీద నుంచి బ్లాక్తోనే దే యూస్ టు మేక్ డిజైన్స్ అనమాట, యాజ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద పిక్చర్. సో ఆ డిజైన్స్ వచ్చేసి ఇట్ మైట్ బి ట్రీస్ అవ్వచ్చు, సర్కిల్స్ అవ్వచ్చు, ఆర్ యానిమల్స్ అవ్వచ్చు, ఆర్ దేర్ కెన్ బి అన్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ మెన్ ఆల్సో, రైట్? అండ్ ఈ పాటరీ యొక్క డిజైన్స్ ఆర్ ద షేప్ మనం చూస్తే వీ కెన్ సే హౌ గుడ్ దే ఆర్ మేకింగ్ ఎట్ పాటరీ, రైట్? అండ్ ఆ పాటరీని కూడా వాళ్ళు చాలా నీట్గా గ్లాసీగా షైనీగా ఉండేటట్టు దే యూస్ టు మేక్ అర్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ వీ హ్యావ్ సీల్స్. సో సీల్స్ గురించి వచ్చేస్తే కనుక మనం ఈ సీల్స్ని కూడా చూసినట్టయితే దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్. ఓకే, సో అరప్పన్ సీల్స్ వచ్చేసి దే ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ అ సాఫ్ట్ స్టోన్ అనమాట, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ స్టియటైట్. ఓకే, అండ్ దెన్ కాపర్, and then we have ivory, and then we have terracotta. సో వీటి యొక్క సైజ్ వచ్చేసి జనరలీ 1/2 ఇంచ్ నుంచి 2.5 ఇంచ్ వరకు ఉంటుంది, రైట్? అండ్ షేప్ ఈస్ ఆల్సో ఈదర్ స్క్వేర్లో ఉంటుంది లేదా రెక్టాంగిల్లో ఉంటుంది. అండ్ ఈ యొక్క సీల్స్ వచ్చేసి వీ కెన్ ఫైండ్ యానిమల్స్, రైట్? అండ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ కూడా మనకి కనిపిస్తుంది. వీ కెన్ సీ బోత్. ఇన్ అ స్క్వేర్ ఫామ్లో మనం చూసుకుంటే దెర్ ఈస్ అన్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అండ్ దేర్ ఆర్ యానిమల్స్ యొక్క ఫిగర్స్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ రెక్టాంగులర్ ఫామ్లో చూసుకుంటే దేర్ ఆర్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ యూస్డ్. ఓకే, అండ్ దెన్ హంప్లెస్ బుల్ అనేది అది ద సీల్ విత్ హంప్లెస్ బుల్. సో ఆ సీల్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట హరప్పన్ సివిలైజేషన్లో. అండ్ అలాగే 2000 సీల్స్ని మనం కనుక్కోవడం జరిగింది. అండ్ ఆ సీల్స్ కూడా మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ animals like buffalo, tiger, goat, rhino, elephant, and one horned bull also. Okay, and then we found seals at Nippur, which is Mesopotamian lo chustamu manamu. Mesopotamian lo we found the seals uh, of Harappan civilization, and then we have found it Persian Gulf also. Okay, coming to weights, so Harappans వచ్చేసి they had developed a proper weights and measures, right? So the weights వచ్చేసి they are made up of chert, limestone, jasper, steatite. ఓకే, జనరల్గా వెయిట్స్ అన్నీ కూడా మనకి క్యూబికల్ ఫామ్లో లేదా స్పెరికల్ ఫామ్లో మనం కనిపిస్తాయి, రైట్? ఆ వెయిట్స్ కూడా వాళ్ళు బైనరీ సిస్టమ్ని ఫాలో అయ్యారు, రైట్? లైక్ ఫ్రమ్ ఒక 1, 2, and then 4, and then 4 ki double 8. So Allah, it goes on continuing anamata, right? So what kind of system they used to follow in weights ante binary system. Okay, and then what kind of transport mostly used internally anante bullock cart, and what kind of trading was going on between anante barter trading. Barter trading ante enti, it is nothing but giving something with in exchange of some item, right? And then trading విషయానికి వస్తే హరప్పన్ సివిలైజేషన్ చూసుకుంటే కనుక అగ్రికల్చర్ ప్లేడ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఫర్ దోస్ పీపుల్, రైట్? అండ్ ఆల్సో ట్రేడింగ్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇంటర్నల్గా జరిగేది స్టార్టింగ్లో, అండ్ దెన్ ఇట్ గోస్ ఆన్ డెవలపింగ్. మెల్లమెల్లగా ఇట్ స్టార్టెడ్ ట్రేడింగ్ విత్ ది నియర్ సివిలైజేషన్స్ ఆల్సో, right? So they used to trade raw materials anamata. So raw materials e kaakunda they also use it to export, or they used to trade beads, pendants, weapons, pots, okay, and the ornaments which are made up of gold and silver also. So general ga ikkada money anedi ledu. Okay, so how దే గాట్ ది ఎక్స్పోర్ట్ యొక్క వాళ్ళ మధ్యలో ట్రేడింగ్ దేని ద్వారా నడిచింది, హౌ ఇట్ గాన్ అని అంటే బార్టర్ ట్రేడింగ్,
right? Do remember. Okay, and then we can see మన పిక్చర్లో చూసినట్టయితే this IVC, the Harappan people had a trade with Central Asia. They used to trade with Persia, Mesopotamia and Egypt civilization వాళ్ళతోని ట్రేడింగ్ ఉండేదన్నమాట. ఓకే, అండ్ దెన్ మోహెంజోదారోలో మనకి మెసోపొటామియన్కి సంబంధించిన సీల్ మనకి కనుక్కోవడం జరిగింది, రైట్? అండ్ మెసోపొటామియన్ రికార్డ్స్లో కూడా ఐవీసీ మీద there are some written evidences. అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే they had a very good trading connection with Harappan people, with Meluha is nothing but Mesopotamian వాళ్ళు మన Harappan civilization, Harappan people ని they used to call them as Meluha. Okay, so this is one important I didn't mention here, please try to note it down, right? Okay, and then next coming to export. So Harappan people ఏమేమి థింగ్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఇన్ షార్ట్గా వీ కెన్ సీ కాటన్, ఓకే, పాటరీస్, బీడ్స్, కాపర్, టెరకోటా ఫిగర్స్ అండ్ ఆర్నమెంట్స్ మేడ్ ఆఫ్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్, ఓకే, అండ్ సమ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఆల్సో. మరి హరప్పన్ పీపుల్కి వేరే వేరే సైట్స్ నుంచి ఏమేమి వచ్చేవి అని అంటే దే యూస్ టు గెట్ కాపర్ ఫ్రమ్ K3 mines which is in Rajasthan, and silver వచ్చేసి they used to get it from Persia. Steatite is also from Persia. Tin వచ్చేసి they used to get from Afghanistan. ఇంతకుముందు లెక్చర్లో చెప్పినట్టు కాపర్ అండ్ టిన్ రెండు కలుపుకొని they used to make an alloy called bronze, రైట్? అండ్ దెన్ లెడ్ వచ్చేసి సౌత్ ఇండియా నుంచి వచ్చేది, అండ్ కార్నెలైన్ బీడ్స్ వచ్చేసి they used to get from Gujarat, Sindh, ఓకే, right? And then transport విషయానికి వస్తే see, we have found a lot of terracotta figurines, right? So animal figurines ఉన్నాయి, and we have found boats and ship figurines కూడా మనం కనిపించాయి. సో జనరల్గా వాళ్ళు ఫిగరైన్స్ ఎలా చేస్తారు, వాళ్ళ ఇమాజినేషన్తోనైతే చేసుకోలేరు కదా, రైట్? వాళ్ళ కళ్ళ ముందు ఏదైతే ఉంటుందో అదే వాళ్ళు ఫిగర్స్ లాగా చేస్తారు, right? So we have found the figurines of boats and ship. So we think that there is an evidences they might have used the ship or boat for exports and imports, and local ga for land transport aithe they used bullock carts, lekapothe we can say bull, camel also they used ani manam cheptunnamu, right? There are evidences, okay? And then okay, so now to sum up with important findings, right? కొంచెం ఇవి మనం ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మొహంజోదారో గురించి వస్తే కనుక వీ హ్యావ్ అ సిటడెల్, వీ హ్యావ్ అ లోవర్ పార్ట్, రైట్? అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ సీన్ అ గ్రేట్ బాత్. ఈ గ్రేట్ బాత్ వచ్చేసి పబ్లిక్ వాటర్ ట్యాంక్ అని అంటాము, అండ్ దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సమ్ రిలీజియస్ కల్చర్, రైట్? They believe that it is used for religious purposes, for some ritual purposes, right? And then we have greeneries. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న greeneries which is used for the storage of grains, right? And ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే this is just the base one, okay? This is generally the base one. బిల్డింగ్ ఉండేది ఇంతకు ముందు, బట్ ఇప్పుడు లేదు అంతే, రైట్? దిస్ ఈస్ జస్ట్ ద బేస్, ఓకే? And then we have the dancing girl, right, which is made up of the bronze, right? And then we have the priest king. We can see his facial expressions, and we can say దీన్ని చూస్తుంటే మనం చెప్పొచ్చు the clothing culture of Harappan civilization, like what kind of clothes వాళ్ళు ఎలా వేసుకునే వాళ్ళు అనేది మనం ఈ ఫిగర్ చూసి చెప్పొచ్చు. And there are different kind of terracotta figures, animals terracotta figurines ఉండేది. There were some bullock carts, wheels కావచ్చు, boats, ships, men, women, there are different kind of objects we can see. And unicorn seal వచ్చేసి మొహంజోదారోలో which is commonly used, right? And then next, coming to the Harappan findings, we have the public wells, right? సో పబ్లిక్ వెల్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఇది ఏంటి ఇంత హైట్ ఉంది అని అనుకోకండి, దిస్ ఇస్ జస్ట్ అండర్ గ్రౌండ్ పార్ట్. యాక్చువల్లీ దీనిపైన ఇంకా ఉంటుంది వెరీ బిగ్ బిల్డింగ్స్, కానీ ఇక్కడ లేదు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఇప్పుడైతే లేదు, రైట్? And then we have granaries for the storage, right? And there is a very good drainage system, as you can see here, okay? This is completely an underground drainage, okay? And then we have seals. Bull seal అనేది చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ హరప్పన్లో. మోస్ట్లీ యూజ్డ్ సీల్ వచ్చేసి
bull seal. And then we have weights, ఇంతకు ముందు మనం చదువుకున్నట్టు, right? And then we have a mother goddess, most important characteristic feature of Harappan finding, right? And there is a human torso, right? It is sure depicting the upper body part of a human, right? And then there is a painted burial pottery. Painted burial pottery అని ఎందుకు అంటామంటే ఈ pottery అన్ని కూడా మనకి the skeletal remains పక్కనే we got these pots అన్నమాట, right? So we call it as in painted burial pottery. Now coming to the most important topic, major sites. చాలా ఇంపార్టెంట్, వీటిని ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ సమ్ అప్. ఓకే, జస్ట్ ఏం నేర్చుకున్నాము, ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ ఏంటి, వాటిలో మనం ఏమేమి కనుక్కున్నాము, వాట్ వీ ఫౌండ్ ది ఎవిడెన్సెస్ అనేది జస్ట్ సమ్మరీ లాగా చూసేద్దాము, రైట్? సో నా కమింగ్ టు ది హరప్పా. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే మ్యాప్లో హరప్పా గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇట్ ఈస్ డిస్కవర్డ్ బై దయారామ్ సాహ్ని ఇన్ 1921, రైట్? ఇది ఫస్ట్ ఇండస్ సైట్ టు బి డిస్కవర్డ్, రైట్? దీంట్లో మనకి ఏమేమి ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి? we have found granaries, there is a citadel, there is a lower town, right? And then there agriculture గురించి వస్తే wheat production అనేది ఎక్కువగా జరిగింది, and there is a human torso evidence and pottery, right? And then there is a bullock cart, there are terracotta figures, there are fortified walls, right? And houses వచ్చేసి they are constructed with mud bricks, right? Drainage కూడా very good drainage system. ఆ drainage ని కూడా they used burnt bricks, right? And ప్రతి ఒక్క house కి they had their own well and also bathroom, right? Next coming to Mohenjo-daro, you can see here. So Mohenjo-daro ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు? R.D. Banerjee in the year 1922, and ఇది వచ్చేసి this is the second site to be discovered. So దీంట్లో మనకి ఏమేమి ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి? What we saw in Mohenjo-daro, we had a seen great granary, right? And there is a statue, there is a dancing girl statue, right? And there is a citadel, there is a lower town, and we have seen the priest king, okay? And మెసొపొటామియాకి సంబంధించిన సీల్ మనం మొహంజోదారోలో చూసాము, రైట్? అండ్ దే యూస్డ్ యూనికార్న్ సీల్స్. మెసొపొటామియన్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేసిన సీల్ ఏంటి అంటే యూనికార్న్ సీల్. హరప్పన్లో అయితే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సీల్ దే యూస్డ్ మోస్ట్లీ అని అంటే బుల్ సీల్స్, ఓకే? అండ్ నెక్స్ట్ అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు మొహంజోదారో, వాట్ వీ సా, there is a great bath, right? And skeleton founds, right? And yes, as I said before, citadel undi, lower town undi, bathrooms, they had their own bathrooms, right? And they followed the grid system. Harappalo kuda ante, they followed the grid system, right? And next coming to Satkajandor, as you can see here in the map. So దీనిని discover ఎప్పుడు చేశారు అంటే 1875. So it is discovered by Major Edward Mockler, ఓకే? ఎక్స్కవేట్ చేసింది మాత్రం స్టీన్ అనే ఆయన 1929లో, ఓకే? ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఎవిడెన్సెస్ దొరికాయి అంటే దేర్ ఆర్ స్టోన్ వెసల్స్, దేర్ ఆర్ ప్లేట్స్, దేర్ ఆర్ షెల్ బీడ్స్, దేర్ ఆర్ పాటరీ, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సైట్ వచ్చేసి చన్హుదారో, రైట్? ఇప్పుడు ఇది ఒకటే కాదు, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ చూసి చదువుతున్నామో అవన్నీ కూడా మీరు ఖచ్చితంగా లొకేషన్తో సహా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అండ్ వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెయిన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రీలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్, ఓకే? సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద టాపిక్, ఓకే, ఈ ప్లేస్ని ఫస్ట్ ఎక్స్కవేట్ చేసింది ఇట్ ఈస్ డన్ బై ఎన్జి మజుందార్, ఎప్పుడు 1931లో, ఓకే? అండ్ దీని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే హ్యాస్ మొహెంజోదారోలో అండ్ హరప్పాలో ఉన్నట్టుగా దెర్ ఈస్ నో సిటడెల్, ఓకే? అండ్ ఈ ప్లేస్లో మనకి కాపర్ టూల్స్ ఎక్కువగా కనిపించాయి. వి ఫౌండ్ ఎవిడెన్సెస్ ఆఫ్ కాపర్ టూల్స్ అండ్ దెర్ ఈస్ అ బ్యాంగిల్ ఫ్యాక్టరీ, రైట్? అండ్ ఆల్సో bead maker's shop and also a footprint of dog, right? And next coming to Lothal, as you can see here, right? Gujarat, ఓకే? దీని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఏంటి? డాక్యార్డ్. లోథల్ అనగానే మీకు ఫస్ట్ గుర్తు రావాల్సింది డాక్యార్డ్ అనమాట, చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? అండ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ రైస్, right? And then there are terracotta models of boats we have found. IVC వాళ్ళతో లోథల్కి ట్రేడింగ్, మోస్ట్లీ కాటన్ ట్రేడ్ ఉండేదన్నమాట, రైట్? అండ్ దెన్ దెర్ ఈస్ అన్ మనకి లోథల్లో పర్షియన్కి సంబంధించిన సీల్ అనేది మనకి లోథల్లో దొరికింది, ఓకే? ఆ సీల్ వచ్చేసి సర్క్యులర్ బటన్ రైట్? అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఫౌండ్
2 terracotta models, Egyptian mummies, right? And then we have found a copper dog. There is a chess playing evidences also, right? And then it's coming to Sirkotada, as you can see here in the map. So దీన్ని excavate చేసింది జేపీ జోషి అని ఆయన 1972లో, రైట్? అండ్ ఇందులో మనకి ఎవిడెన్సెస్ వచ్చేసి బీచ్ ఎవిడెన్సెస్ మనకి దొరికాయి అండ్ ఒకే ఒక్క హార్స్ బోన్. ఓకే, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ధోలావీరా, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది కూడా డిస్కవర్ చేసింది జేపీ జోషి. సో ఇది ఏ ఇయర్లో అంటే 1968. ఓకే, ధోల్వీరా 1968, సర్కోటడా వచ్చేసి 1972. మరి డిస్కవర్ చేసింది మాత్రం సేమ్ పర్సన్, జేపీ జోషి, రైట్? ఈ ధోల్వీరాలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎవిడెన్స్ ఏది అని అంటే వీ కెన్ సే ది ఇన్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ 10 ఆల్ఫాబెట్ సైన్ బోర్డ్. మనం ఫస్ట్ లెక్చర్లో చూసాం కదా, దెర్ ఇస్ అ సైన్ బోర్డ్, రైట్? అండ్ దాని యొక్క అర్థం ఏంటో మనం ఇంకా తెలుసుకోలేదు, రైట్? అండ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ రింగ్స్, రైట్? అండ్ ఆల్సో డ్యామ్స్ ఉన్నాయి, ఇరిగేషన్, వాటర్ రిజర్వాయర్, right? Rock cut architecture was found, right? They used bricks mostly. Okay, and ikkada Harappalo Mohenjo-daro laga it is not divided into this citadel and lower ga kakunda ikkada unna special feature, Dolvira lo unna special feature enti ante it is divided into upper, middle and lower with fortified walls. Okay, and also it is considered as the UNESCO World హెరిటేజ్ సైట్ అని మనము దీనిని కన్సిడర్ చేస్తున్నాము, రైట్? అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కలిన్ బాగన్. ఓకే, యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ ద పిక్చర్. సో కలిన్ బాగన్ వాజ్ డిస్కవర్డ్, ఫస్ట్ పర్సన్ టు రికగ్నైజ్ ఎవరు అని అంటే అమ్లానంద్ ఘోష్ అనే ఆయన. ఓకే, హీఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు రికగ్నైజ్ ద సైట్ అండ్ మేడ్ ఎక్స్కవేషన్స్, రైట్? అండ్ దెన్ ఇక్కడ వచ్చిన ఎవిడెన్సెస్ ఏంటి? వెల్స్ ఉన్నాయి, మిక్స్డ్ క్రాపింగ్, ఓకే, అండ్ ప్లో ఎవిడెన్సెస్ అనేది మనకి ఇంతకుముందు కూడా లెసన్లో మనం చూసాము. ఓకే, వీ హ్యావ్ అ టెరకోటా ప్లఫ్, రైట్? అండ్ ఫైర్ ఆల్టర్స్ కండక్ట్ చేసేవాళ్ళు, దెర్ ఈస్ అ డ్రైనేజ్, ఓకే, అండ్ ఆల్సో దెర్ ఆర్ క్యామెల్ బోన్స్ ఎవిడెన్సెస్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వన్ లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సైట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బనావలి, రైట్? సో దీన్ని ఎక్స్కవేట్ చేసింది ఆర్ఎస్ బిస్ట్ అనే ఆయన 1974లో. ఓకే, యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ ద మ్యాప్, రైట్? సో ఇక్కడ వచ్చేసి వాట్ వీ ఫౌండ్ ఎవిడెన్సెస్, దెర్ ఈస్ ద బీడ్స్, బార్లీ కల్టివేట్ చేసేవాళ్ళు, దెర్ ఈస్ ఆల్సో ఎవిడెన్స్, రైట్? అండ్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ సిటీ విత్ రేడియల్ స్ట్రీట్స్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ప్లో యూస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఎస్, barley they used to cultivate most, right? And then the last topic, decline of Harappan culture. So generally it was declined from 1900 BC, right? There are many reasons. అందులో మనం ఏమనుకుంటున్నాము అంటే ఇట్ వాజ్ డ్యూ టు ది క్లైమేట్ చేంజ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వాటర్ డ్రై అవ్వడం వల్ల, స్కార్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ and also floods రావడం వల్ల, any of the reason. But finally John Marshall and Anna, he declared that Harappan యొక్క decline was mainly due to environment degradation. Okay, so that's it. Okay, so we are done with Indus Valley civilization. Okay, and next lecture we will be dealing with the Vedic culture, right? So that's all for today. Thank you so much and have a good day.